सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां खास खबरां ते। कैनेडा विच कोरोना पीड़ितां दे 24,824 केस आए सामने। चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर थ्रेसा टैम ने कैनेडियंस की सोशल डिस्टेंस बहाल करने लई कीती शलाघा। कोरोना वायरस अलर्ट विच देरी नूं लैके विवादां विच घिरे विश्व सेहत संगठन। ट्रंप ने फंडिंग रोकण दे दित्ते हुकम। WHO नूं चीन प्रस्त दित्ता करार। समुद्री जहाज विच बने हस्पताल विच 7 मैंबर कोरोना नाल पीड़ित। अमेरिकी नेवी ने जहाज नूं हस्पताल विच कीता सी तब्दील। इन्फैक्टेड लोकां दे संपर्क विच आए 120 लोकां नूं कीता गया क्वारंटाइन। भारतीय एम्बैसी रोम इटली वालों मनाया गया खालसा साजना दिवस। ऑनलाइन वीडियो राहीं करवाया गया विशेष धार्मिक समागम। भाई बलदीप सिंह ने कीर्तन द्वारा संगतां नूं कीता निहाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विसाखी के पवित्र दिहाड़े ते समूह BC के कैनेडियंस नूं अपनी बधाई पेश करदिआं सूबे के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने संघर्ष कर रहे लोगों प्रति हमेशा हमदर्दी और खुलदिली विखाउण दे लई सिख भाईचारे की भरवीं प्रशंसा की। अपने बधाई सुनेहे विच जॉन हॉर्गन ने कहा है कि आम तौर पर BC विच यह दिहाड़ा पूरे ब्रिटिश कोलंबिया के समूह भाईचारिਆਂ ਵੱਲੋਂ गुरुद्वारिਆਂ विच नतमस्तक होकर विशाल इकट्ठ करके गलियां विच नगर कीर्तन परेड सजा के मनाया जाता सी। पर कोरोना वायरस के चल रहे कहर के कारण इस साल लोग विसाखी नवे तरीके नाल मनाई। उन्हें कहा है कि सिख कौम संघर्ष कर रहे लोगों प्रति हमेशा हमदर्दी और खुलदिली विखाउंदी रही है। हुण जदों सूबे के लोग कोविड-19 महामारी नाल जूझ रहे हैं तो सिख कम्यूनिटी घट आमदनी वाले परिवारों को मुफ्त खाना मुहैया करवा रही है, इकल्ले रह रहे बजुर्गों की मदद कर रही है और काम तो शांति किए गए कामियां की माली सहायता कर रही है। जॉन हॉर्गन ने राष्ट्रीय खूनदान मुहिम में सिख भाईचारे वालों खूनदान दे के मनुखी जाना बचाने लई कीते जा रहे परोपकार लई सिखां दा तह दिलों धन्नवाद किया और सिख विरासती त्यौहार मना रहे सिख भाईचारे और ब्रिटिश कोलंबिया के समूह लोगों की सेहत और खुशहाली की कामना भी की। Premier John Horgan here. Vaisakhi is the holiest day in the Sikh faith and a celebration of human rights, freedom from oppression, and compassion for all people. I want to acknowledge that these are difficult times. Normally, today we'd celebrate by going to gurdwaras and parades in communities around the province. This year, people will find new ways to connect and celebrate. We must do everything we can to keep ourselves and others healthy and safe. I encourage you to donate to the Vaisakhi virtual campaign that is bringing gurdwaras and nonprofits together to help vulnerable groups impacted by COVID-19. You can also join the National Blood Drive campaign that the Sikh community is holding with Canada Blood Services to help save lives. I wish health and happiness to all British Columbians celebrating Vaisakhi. Vaisakhi Di Lak Lak Vidai. कोरोना वायरस के चल रहे कहर ने इस बार होरना त्योहारां जश्नां वांग सिख भाईचारे के बहुत अहम दिहाड़े विसाखी के जोशो खरोश नूं दिलां विच ही दबाउण लई मजबूर कर दिता। ना किधरे नगर कीर्तन सजाए गए, ना मेले लगे, ना मेली मिले। साल भर तो दिलां विच पल रहीआं रीझां सदरां नूं बूर पैना नसीब ही नहीं होया। बेशक महामारी के कारण विसाखी के सालाना प्रोग्राम रद्द करने पे, पर इसके बावजूद भी सरी के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के प्रबंधकों ने लोड़वंदां के दरवाजियां ते दस्तक दे के करियाना वस्तां अते भोजन उन्हां तक पहुँचाया अते इस तरह विसाखी का त्यौहार मनाया। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के प्रधान ज्ञानी नरिंदर सिंह की अगवाई में सेवादारां ने हस्पताल स्टाफ और ट्रक ड्राइवर्स नूं भी खाने के पैकेट दिते। ते हुण गल करदे हां कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों में कोरोना वायरस की स्थिति की। ब्रिटिश कोलंबिया की चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया है कि पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 20 नवे केस सामने आए हैं तो पिछले 2 दिनों में कुल 45 मामले सूबे में सामने आए हैं। कुल केसां की गिनती लगभग 1500 हुई है। ओंटारियो रीजन में एक फर्म ते हुई आउटब्रेक ते भी एक केस होर सामने आया है। Today's update covers the last 2 days here in British Columbia. So 2 time periods between April 11th and 12th, and then between April 12th to today. So we have sorry, I have to read my notes here. So between April 11th and 12th, we had 25 new people test positive for COVID-19 in BC. And then in the past 24 hours, we've had 20 new cases, bringing us to 45 new cases since our last briefing on Saturday. The total in British Columbia is now 1,490 people who've tested positive for COVID-19 in our province.
That includes 650 in the Vancouver Coastal Health Region, 591 people in the Fraser Health Region, 87 people here on Vancouver Island, 136 in the Interior Health Region, and 26 in the Northern Health Region. We have no new long-term care facility outbreaks. That remains at 20, mostly 11 in Fraser Health and 9 in Vancouver Coastal Health. We have had a number of new cases in those long-term care facilities, bringing our total to 254 people associated with long-term care facilities who have tested positive, including 159 residents and 97 staff people. In addition, we have a number of community outbreaks, as you're aware of. Primarily in the interior, we have the outbreak related to temporary foreign workers and a nursery. There's been one additional positive case in that outbreak, bringing the number of people who have tested positive to 20. The ongoing quarantine and isolation of all of the people in that community, and the Interior Health is working very closely with the owners and the property owners to make sure everybody is cared for and that they're able to self-isolate or quarantine effectively. In addition, we've had, as you're aware, one case identified at the Okanagan Correctional Centre. That outbreak remains under observation. As we know, there is a 14-day incubation period, so there is ongoing testing and surveillance being done at the Okanagan Correctional Facility, but to date, only one person has tested positive, and there have been a number of negative tests in that outbreak response. The other large outbreak response that we are dealing with, we talked a little bit about on Saturday at the Mission Federal Correctional Institute in the Fraser Valley. The outbreak continues to grow at that facility. We now have 35 people in the facility who have tested positive, including 8 who are now in hospital in the Fraser Health area. So this is, of course, of great concern to us, and we've been working very closely with Fraser Health, with Correctional Services Canada, and with the BC CDC to support the ongoing outbreak investigation, as well as the infection prevention and control measures that are needed within that facility. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 81 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 1732 ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 877 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। I hope everyone was able to enjoy the long weekend and found ways to connect with loved ones. I was delighted to hear and read of the many examples of how Albertans were celebrating this weekend. Bridge Church in Fort Saskatchewan held a drive-in Easter Sunday service, allowing community members to come together in faith while keeping their distance. I've also heard of a number of churches, synagogues, gurdwaras, and mosques that are choosing to celebrate online, either through live broadcasts or by connecting worshippers to online resources. Not specific to the weekend, I've also received messages describing milestone birthday celebrations for those in long-term care or other facilities where using technology like Zoom made it possible to connect people across the country and beyond to create a bigger virtual party than what could be possible for an in-person party. Thank you for sharing your stories of the moments of joy and the unanticipated small benefits that have been found in the middle of this unusual time. I want to say thank you to all of you for doing your part to prevent the spread this weekend. You have helped save lives. For our numbers today, we have confirmed 81 new cases of COVID-19 in the last 24 hours. This brings the total number of cases to 1,732. Of these, 877 people have recovered. This is 54 more than yesterday. We suspect 254 of our total cases may be as a result of community transmission. Sadly, I must report an additional 2 deaths from COVID-19. One of these deaths occurred in the Care West SARC Continuing Care Facility in Calgary Zone. I want to offer my condolences to the family and friends of these individuals. This is a difficult time.
the loss of these lives is a reminder of why we are taking the measures that are implemented now. Preventing the spread prevents deaths. Another way of preventing the spread is through testing and putting measures in place for confirmed cases and contacts. In the weeks since the first case in Alberta, our provincial lab has done a remarkable job of increasing its capacity for testing to meet the demand. Our labs completed 2,465 tests in the last 24 hours, bringing our total to 77,007 people tested since our response began. We have seen from other jurisdictions that have successfully flattened the curve that aggressive testing is essential to controlling the spread. As I've said before, it's extremely important to not just complete as many tests as we can, but that we are also purposeful in our testing. In the past few weeks, we have adjusted eligibility requirements to ensure those most in need or at highest risk are able to access testing. Starting about 10 days ago, when our lab was able to clear the backlog of samples from returning travelers and was also able to expand their ability to run more daily tests, we started testing healthcare workers. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2362 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2088 ਕਨਫਰਮ ਅਤੇ 274 ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਸ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 210 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 92 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 39 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 50 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। As of 12:30 this afternoon, there are 2,362 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 2,088 confirmed cases and 274 probable cases. There are 210 people hospitalized and 80 in intensive care units. In total, 92 people have died of COVID-19 in our community. I continue to receive questions about the status of COVID-19 in our city's long-term care homes and the shelter system. As of 12:30 this afternoon, there were 39 long-term care homes with one or more COVID-19 cases. I'm sad to share that there have also been 50 COVID-19 deaths in these homes. As you can appreciate, I am very concerned about these outbreaks in long-term care homes and the devastating impact they have on our parents, our grandparents, and our loved ones. We know that any infectious disease can spread faster in congregate settings like long-term care homes. And these settings are especially concerning because residents are generally older and more vulnerable to infection due to compromised immune systems or other chronic health issues. I also wanted to share, on a more positive front, that we are starting to see that our stringent outbreak control measures are starting to have a positive effect. In long-term care homes that had a high number of cases, the rate of new infections is slowing. I want to recognize the tremendous effort these outbreak measures involve. Hundreds of staff across all our long-term care homes are working together tirelessly and are committed to protecting and caring for our loved ones in those settings. The other vulnerable community that we are concerned about are those experiencing homelessness. Currently, in Toronto's shelter system, as of 12:30 this afternoon, there are 25 confirmed COVID-19 cases amongst clients. I will be providing a more comprehensive update tomorrow on our local situation in this setting. As you know, all of these numbers are constantly changing as our local situation evolves. My team continues to actively follow up on all of these situations. The people who are ill and those who have died in our community as a result of COVID-19 are not just numbers. They are our neighbors, and they are our loved ones. These tragic losses
have devastating impacts on our community. And I know you join me as I extend my sincerest condolences to the families and friends of all individuals who have died from COVID-19 in our city. And for those who are ill, I wish them a speedy recovery. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 24,824 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 734 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। Bonjour à toutes et à tous. I'll just begin with our usual update on the number of COVID-19 cases in Canada. There are now 24,804 cases, including 734 deaths. I've noted previously that a significant proportion of these deaths are linked to outbreaks in long-term care facilities. Sadly, because COVID-19 can have a prolonged course, these deaths will continue to increase even as the epidemic growth rate slows down. For the lab testing, we've completed tests for over 428,000 people, with now over 5.7% confirmed positive, as Canada continues to improve testing to track where the disease is spreading. To save lives, families, communities, and businesses across Canada have shifted their behaviors to help break the chains of transmission of COVID-19. Though this challenge is nowhere near over, and we will have to work just as hard to get all the way down to a new normal when we reach low levels of transmission. How soon we get there and what that new normal will look like will depend on our actions right now. We know that physical distancing works to reduce the number of people who get infected, and once low enough, the epidemic will run out of fuel. One thing is certain. If we want a best case scenario, we need to give it our best efforts. We cannot prevent every death, but we must prevent every death we can. We need to protect our seniors. So stay home and save lives, and let's give our best effort to plank the curve. Then crush it. Thank you. So in terms of the cases where we have the data on the whether someone was in the long-term care facility or seniors residents, we know that close to half of the deaths that we're tracking are linked to long-term care facilities, but that ratio is actually different in different provinces as well. So that's where we're tracking at the moment on that. I think that in terms of the long-term care facilities, all the provinces and territories have tried very hard. As you can sort of recall, some of the initial outbreaks occurring started in British Columbia, and then of course impacting all the larger provinces. And as all the health system, the public health officials are trying to strengthen their response, there was lessons learned and some of the key observations that were then built into these interim guidance. And I stress interim only because most of our guidance need to be updated on an ongoing basis. So this one, we will have to sort of look at that as we go along. But it's a sort of collective wisdom, if you like, from our experts that work in long-term care, infection control expertise, as well as what the provinces have had to work through and in the last weeks. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 7,417 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 421 ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 55% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ 40% 60 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। 291 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 120 ਮੌਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। I also want to take this opportunity to thank everyone in Ontario for doing all that you are doing to keep yourself and those around you safe and healthy. Thank you for staying at home as much as possible, and when you do go out, for practicing physical distancing. As the weather gets warmer, I know this can be hard, although the weather today is pretty lousy, so hopefully you're at home. I know it's difficult for parents with children
who just want to get out to the park to play or meet up with your friends. And I know it's hard not seeing your loved ones, but this is what we must all do to flatten the curve and to beat COVID-19. And to our essential workers, cannot thank you enough for all your hard work and dedication in these uncertain times. So where are we now? Looking at the data from as 4 p.m. yesterday from the public health units, there are a total of 7,470 confirmed cases of COVID-19 in Ontario reported. This represents an increase of 421 confirmed cases from the day before. Of these, 55% are female, almost 40% are 60 years of age and older, and 54% reside in the Greater Toronto Area. Unfortunately, we've had a total of 291 deaths reported, which is an increase of 17 deaths from the previous report. We have at least 89 outbreaks reported in long-term care homes and 120 deaths related to these outbreaks, some of which are lab confirmed, others are just epidemiologically linked. We do continue to see an increase in the number of resolved cases. We're now up at 3,357 cases, which represents 45% of all our cases. The number of healthcare workers who have tested positive is now 813. This is a cumulative number and is not representative of those who are currently positive. We have 760 cases who are currently hospitalized. Of those, 263 are in ICU, and of those, 203 are currently on a ventilator. In terms of our lab testing, we have tested over 108,000 people in Ontario. 1,534 are currently under investigation. In the last 24 hours, we have tested over 5,000 people, and almost 5,500 tests have been processed. The day before, we tested approximately 7,000 people. And as you know, we are working toward testing 8,000 people within the next few days. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। पर कोरोना वायरस के कारण हालात इस बार कुछ वखरे सी। संगतां वालों घरां विच रह के गुरबाणी दे जाप करके गुरबाणी सुन के सरबत दे भले दी अरदास की गई। श्री दरबार साहिब तो भी संगतां लई यही आदेश आए सन कि आप अपने घरां विच रह के वध तों वध गुरबाणी दे जाप करो। इस लड़ी तहत ही इटली रोम विच स्थित भारतीय अंबैसी रोम वालों भी एक विशेष धार्मिक समागम ऑनलाइन वीडियो राहीं करवाया गया जिस विच भाई साहब भाई बलदीप सिंह जी जो कि इंडिया तो आए हुए सन उन्हां वालों गुरबाणी कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया गया अते खालसा पंथ साजना दिवस के इतिहास तो संगतां नूं जाणू भी करवाया गया। एक गुरमत समागम लगभग 1 घंटा प्रसारित होया। इस मौके मैडम रीनत संधू अंबैसडर भारतीय अंबैसी रोम वालों भी इटली विच वसदे भारतीय भाईचारे नूं विसाखी ते खालसा पंथ के साजना दिवस की विशेष तौर पर बधाई दी अते संगतां नूं सरबत दे भले लई अरदास करन दी बेनती भी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस अलर्ट विच देरी नूं लैके विवादां विच घिरे विश्व सेहत संगठन की फंडिंग रोकण दे हुक्म दे दिते ने। उन्हें कहा है कि WHO अपनी ड्यूटी करने विच असफल रहा है जिस दे कारण कई जानां गईयां ने। इस तो पहलां भी ट्रंप विश्व सेहत संगठन ते चीन का पक्ष लैण अते सच लुकाउण विच साथ देण दा दोष लगा चुके ने। ट्रंप ने दोष लाया कि जदों चीन तो कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत हुई सी तां संयुक्त राष्ट्र संगठन इस नूं संभालण विच नाकामयाब रहा अते असली तस्वीर लुकाउंदा रहा। ट्रंप ने WHO नूं चीन प्रस्त करार दिता। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका WHO नूं हर साल 40 तो 50 करोड़ डॉलर दिंदा है जदों कि चीन सिर्फ 4 करोड़ डॉलर दिंदा है। उन्होंने कहा कि जेकर WHO चीन में जाके जमीनी हालात देखदा उत्थों की पारदर्शिता बारे दसदा तां स्थिति इस तरह भयानक ना हुंदी। ट्रंप ने भी कहा कि चीनी सरकार जो करती रही है WHO भी उसका पक्ष लैंदा रहा है तो WHO नूं ही पारदर्शी कह के दुनिया नूं गलत जानकारी दिंदा रहा है। जिक्रयोग है कि ट्रंप अमेरिका विच कोरोना वायरस नाल नजिठण नूं लैके खुद भी आलोचना का सामना कर रहे हैं तो हुण WHO की आलोचना कर रहे हैं।
ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਟਿਨ ਸ਼ਕਰੇਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣੂ ਸੰਯੋਜਨ, ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਐਂਡਰਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਏਰੋਲ ਬਾਇਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਮਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇਵੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੈ। 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੈਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਸਧਾਰਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੂਟ, 5000 ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, 15 ਰੋਗੀ ਵਾਰਡ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 80 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।